Hello guys! Welcome to my tutorial vlog, and by this time, itackle po natin yung cash on delivery and cash on pickup processing through LBC. So join me po as we go to LBC para ma-process po natin yung transaction sa mga Chantal products na nabenta ko po online. Hello everyone! This is Coach May and dito po ngayon sa LBC para mapapaship ang mga products na ito. Tara! So this is the form na i-fill up nyo. Put your details here and customer details here. At sa likod naman po is for claiming purposes naman po ito. And here we are. Fill up na tayo Just make sure everything is complete. So kung napansin niyo po, meron po akong fill up na form at ito na po yun. So ito po yung form, then fill up your name, complete address, and contact number. And then sa next naman po is yung sa 2 is yung complete name ng customer, complete address, and contact number din po niya. Usually po, ang ginagawa ko is yung total amount to collect is nilalagay ko po sa gilid para at least madali na lang po mahanap ng LBC personnel kung how much po ang total na i-collect ni client natin. If cash on delivery, usually po, ido-door to door po yan ng LBC rider sa atin, sa bahay po natin. Pero, if medyo malayo po yung location nyo or not reachable po ng LBC rider, so that's the time na cash on pick-up lang po tayo. Kasi, yun po ang tinatawag nila na ODZ sa mga LBC personnel. Meaning, out of delivery zone po yan. So, if for cash on pick-up, just make sure na yung client nyo po ay may valid ID na pwede niya pong maklaim sa LBC yung parcel na dinideliver nyo po. As experience po, usually yung LBC personnel is tinatanong po nila kung kaano-ano po yung pinapadeliveran, pero minsan lang po yun. And then next, magtatanong sila kung magkano pa ba yung value ng item. And if yung product po natin or yung items po natin is fragile or not. Kasi, let's say for example, laptop po ang ipapadala nyo po. You have to make sure na secure po yung laptop nyo kasi if mababasag yan, wala nang handle si LBC po niyan. Kasi kayo po yung nag-risk na ipapadala po yung laptop. Pansinin nyo po, once magpapadala kayo ng any gadgets, tanungin talaga kayo ni LBC if okay lang ba sa iyo na ipapadala po ito to other area kasi may tendency na madadamage po ito. So parang ganun. So it's your accountability na po. So we cannot blame the LBC personnel. And that's why it's better to provide a crate din siguro or a bubble wrap para mas secured po yung items nyo. And by the way, meron po silang bubble wrap available sa store pero medyo may kamahalan po siya kasi mga ganito lang ang size, mga 1/4 illustration board lang and it costs like 15 pesos. So, it's better to provide your own bubble wrap para mas makamura po kayo. And then, after po nyan, ititimbang na po ng LBC personnel yung product ninyo kasi magbe-base po yan sa timbang at saka sa value po ng item yung shipping cost na babayaran po natin. Then once natimbang na po ng LBC personnel, i-encode na po nila yung details mo at sa customer's details mo sa system. And once na-encode na po nila yung details sa system nila, and then meron lalabas na receipt, so dyan po kayo magsasign. So there's 2 copies po. 1 copy is for you and 1 copy is for them as their file. So, front and back po yung pipirmahan niyo po. So, ito po yun. As you could see, sa form na pinipirmahan po natin, copy na po natin ito, merong tracking number, name, address, and contact number po ng sender, then name, address, and contact number po ng receiver. Ito rin po ang shipping fee na binabayaran po natin, and this is the amount to collect po na dapat babayaran din ni customer. Ayan na po, nag-sign na po tayo. Then double check din po natin before signing if correct po ba yung details ng customer nyo at saka yung details nyo po. And then if correct, time to pay for the shipping fee sa LBC personnel.
that's it. Napaship na po natin. Then magtatanong po yung LBC personnel if branch collect or bank deposit po ito. If bank deposit, usually it takes about 3 to 5 days po tsaka na po mapapasok sa bangko nyo. That's after po na magbabayad si customer. If branch collect naman din po, meron po tayong marireceive from LBC na tracking number and reference number after po magbayad si customer sa rider at saka ma-remit na po ni rider doon sa cashier ng location malapit ni customer. So, ganun po yun. So, ito po yung magiging process. Ipapakita ko po sa inyo. Ito na po yung text message na tinetext ni LBC sa atin na pwede na po natin i-claim yung payment. Meron pong reference number after po sa tracking number. And ito rin po ang encashment form na fill upan po natin. Fill up the details po, yung valid ID presented, expiry date, name, contact number, address, birthday, then yung tracking number and reference number na binigay po ni LBC, the total amount to collect, and your signature over printed name. Once done, wait na lang po natin yung LBC personnel na i-process po yung transaction, and then after po niyan, ibibigay niya po yung acknowledgement receipt for your signature. So again, this is 2 copies, one for you and one for the LBC personnel. And that's it. Diba? Madali lang. So, I hope this video would really help you on your LBC transactions, especially now na medyo uso talaga yung online selling, di ba? Like me, I'm an online seller at Chantal Direct Sales, proud to be, okay? And for more of my videos, please hit like and subscribe at my YouTube channel and hit that bell button para at least ma-update po kayo sa mga upcoming contents na magkakaroon po ako. See you. Thank you very much.